Hello and welcome. As Canadians, we consider ourselves pretty lucky to live here. And indeed, we have many reasons to feel this way. There's a general consensus in Canada that when prosperity is shared broadly, that we all enjoy a better quality of life. Notre histoire démontre que les Canadiens croient aux valeurs d'équité, d'égalité et de responsabilité. En général, nous comprenons qu'en travaillant ensemble, nous pouvons mutuellement nous protéger contre les blessures physiques et l'insécurité économique. But how are we doing? How secure are we today anyway? Most of us feel Canada is a fair place, a place in which working hard and playing by the rules means that you'll succeed, that you'll have a good life and a decent job with good pay. Is it working? Workers want and deserve jobs that pay a fair wage. Workers deserve a standard of living where just getting by isn't a constant struggle. Workers deserve a safe place to work. They deserve health care if they get sick or injured. We need and deserve quality public services and infrastructure and are entitled to a world without discrimination. Nos futurs consoeurs et confrères ont besoin et méritent de recevoir de l'éducation et de la formation professionnelle. We all need and deserve strong universal health care and a healthy environment. But the picture isn't so rosy. Let's start with household debt in Canada. In the past 25 years, household debt has increased dramatically. There are more and more Canadians who want to work full-time, but who can only get part-time work. For those who can't find work at all, our social safety net has more holes than ever as a result of years of neglect and cuts. Today, there are almost 1 million unemployed Canadian workers who are not receiving employment insurance. Le Canada a plus d'emplois précaires qu'auparavant. Un nombre croissant de travailleurs est poussé au travail autonome. Ce segment a presque doublé depuis 30 ans. Il y a eu aussi une énorme vague de travailleurs migrants, des travailleurs dont le Canada a besoin, mais qui n'ont pas obtenu les droits et le respect qu'ils méritent de la part de notre pays. Qu'est-ce qui cloche? L'écart ne cesse de se creuser entre les riches et les pauvres. Les salaires n'ont pas augmenté de manière proportionnelle et équitable à l'économie. Les salaires des travailleurs et travailleuses ont à peine augmenté par rapport à ceux des PDG. Et les travailleurs racialisés sont moins bien payés que les Canadiens non racialisés. Tous ces faits semblent indiquer que le Canada n'est pas aussi juste que nous pourrions le penser. Qu'en est-il de la sécurité? Nous avons sûrement trouvé un moyen de l'assurer. Le Canada devrait être un lieu plus sûr où travailler, mais encore beaucoup trop de Canadiens meurent ou sont blessés en raison de leur travail. Worse, the Harper government is working to undermine workers' rights and make workplaces more dangerous. And despite our country's aging population, the Harper government is also cutting funding to Canada's healthcare system. And when we look at the other impacts of an aging population, Canadians have reasons to be concerned about their future. Canada's population isn't growing as it did in the past. Low birth rates combined with an aging population means there are fewer young workers to take the place of retiring workers. Private companies are leaving workers to fend for themselves when it comes to their retirement. And decades of neglect at the federal level has ensured that our public pensions are not strong enough to provide a decent retirement. The debt load of tomorrow's workers is also troubling. Student debt keeps growing while opportunities for a good job are shrinking. Aujourd'hui, l'étudiant canadien moyen qui a contracté un prêt étudiant doit plus de 15 000 $ et n'a aucun emploi en vue. En tout, cela représente une dette de plus de 28 milliards de dollars. Ce n'est pas facile pour les jeunes de trouver un emploi. Le taux de chômage et de sous-emploi chez les jeunes Canadiens est presque 2 fois plus élevé que celui des travailleurs moyens canadiens. Les jeunes familles au Canada sont également confrontées à des pressions que leurs parents n'ont jamais connues.
and they spend a lot more on early childhood care and education. And our aging population also means younger people will need to take care of both their aging parents and their children at the same time. Today, jobs are harder to get and harder to keep. We know that training is key to long-term employment, but employers are investing less and less in their workers. All this means that Canadians are much less secure than we think. So, what are we going to do about it? Il est clair que dans cette économie moderne, nous avons besoin, plus que jamais, des syndicats. L'histoire de notre mouvement nous montre que lorsque les travailleurs défendent ce qui est juste, nous obtenons des résultats. What can we do to increase the economic, personal, and future security of all the people in Canada? Our economic policy paper will begin to chart the course to an economy for a fairer tomorrow.